Did you do this six say, Zex say? Yeah, sir. Nana? Yes, Nana, please tell. Hello, Arshpreet V. Gates. Guten Abend, sir. Wie geht's? Es geht mir gut, danke. Und dir? Mir gut auch. Mir geht auch gut, danke. Mir geht es auch gut. Say, Mir geht es auch gut, danke. yes. Okay, so have you completed your homework, Arshpreet? Yes, please confirm, guys, quickly. No, sir. Okay. Nana, what about you? Please confirm quickly. Sir, I am finding the book. What? Sir, I am finding the book. I forgot. Okay. Okay, Arshpreet, please read. Sechs day. Arbeiten Sie in Gruppen, der die erste liest. Eine bitte aus 6 vor, der die zweite stimmt zu oder lehnt ab. Yeah. Dann liest der oder die nächste eine bitte vor. Meaning? Work in group. Yes. The first person reads a request from 6E. Yeah. The second person agrees or disagree. Yeah. The next person read a request. Okay. So guys, you have made sentences in this in Jack's say part. Okay, for request, right? Yes, sir. Okay, in this part. So in the day part, you will ask these requests to other person, and other person can say yes if he or she wants to help. So he can say yeah again, or if you don't want to help, so tut mir leid, for an example, meine Aku ist leer, whatever reason. Is this clear? Yes, sir. For an Yeah, sir. example, if I say contest to Miss Anrufen, could you please call? So you can say yeah again, or you can also say tut mir leid, ich habe
kind, handy. I have no phone, or whatever reason you have. Okay, so guys, you can make any three request sentences, three sentences, and you will ask each other. Please prepare your questions, then we will start. Sir, please repeat it once again. Okay, for an example, this is the sentence. Konta is beta mit deinem handy telefonieren. Could I please with your phone call? So you can say either yes, yeah again, or you can say no. If you want to say no, so you can say tut mir leid or whatever reason. Here reason is meine Akku is leer. My battery is empty. Clear? Yeah, sir. Hello Harsh Vigates. Good sir, Undia. How good Danka? Have you completed your homework, buddy? No sir. Why? सर मुझे लगा छुट्टी है. Okay. ओके सो बडी लाइक हमने कल ये सेंटेंसेस सीखे थे. इफ यू वांट टू आस्क फॉर हेल्प सो यू कैन मेक सेंटेंस विद कॉन्जुक्टिव स्वाय, राइट? Yeah sir. ओके सो हियर आपको सेंटेंसेस बनाने थे बट आपने बनाए नहीं है. ओके सो आप कोई से थ्री रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस बना सकते हो. फॉर एन एग्जांपल, कोंटा इज बिटा मिट दाइनम हांडी टेलीफोनियरन. Could I please with your phone call? Could I call with your phone please? So you can say either yes or you can say tut mir leid meine Akku ist leer. Okay. So buddy, please prepare at least three questions. Then you will ask each other. Okay. Okay sir. Okay sir.
Guys, ready? Sir, no. Done, sir. Vanshika done. Harsh, Vanshika, Naina. Wait, sir. Guys, done. Guys, done. Yes, sir. Naina, Vanshika, Harsh. Yeah, sir. Okay. So, Naina first. Ashpri, you ask first to Naina. Könnten Sie mir Geld leihen? Yes, Naina. Noch einmal. Könnten Sie mir Geld leihen? Laihan. Leihen. Do you understand the sentence, Naina? Sir, is it meaning could you please give me your money? Yeah. Yeah, lend me your Yes. money. Yes. 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 You can answer with these two. If you want to give money, so yeah again, or if there is any reason, put me a light and your reason.
Tut mir leid, ich habe kein Geld. Yes, correct. Könnten Sie noch ein bisschen warten? Ja, gehen. Könnte ich mit deinem Handy telefonieren? Ja, gehen. Split the. Kön- Yes, yes, please. Könnten Sie bitte etwas für mich ausdrucken? Noch einmal. Könnten Sie bitte etwas für mich ausdrucken? Do you understand the meaning of the sentence, Nana? No, sir. Okay. Drucker meaning? Yes, Nana. Drucker To express, sir. to print. So, could you print something for me? Now answer. Drucker is printer. Yes, please answer. Nana. Tut mir leid, Drucker funktioniert nicht. Ja. Mein Drucker funktioniert nicht. Correct? Okay. Done, sir. Okay, nice, both of you. Yes, Harsh. Ask to Valishika. Yes, Harsh. Please ask. Sir, konnte ich bitte mir dein T-Shirt geben? Wrong. Ask again. Konnte ich bitte mir dein T-Shirt geben? Given. Given, yes, sir. Yeah. Yes, Harsh. Vanshika. Ja, gehen. Konnte ich bitte deine Schuhe geben? Tut mir leid, aber ich musste meiner Arbeit nachgehen. Konnte ich bitte mit deinen Spellchen spielen? Noch einmal.
konnte ich bitte mit deinen Spielsession spielen? Yes, Vanshika. Sir, I can't understand the question. Okay, Harsh, ask again. Konnte ich bitte mit deinen Spielsession spielen? Spielen. Spiel. Spielen. What is the game name? Sir, Spiel spielen twice. console. Yes, sir. Okay. Tut mir leid, aber ich gehe auch spielen. Tut mir leid, ich spiele auch. I also play. Okay, Harsh, any other question? No, sir. Okay. So, guys, is this clear, everyone? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Nana. Ziban, please read. Hören Sie, ist das freundlich gesprochen oder nicht? Kreuzen Sie die freundlichen Bitten an. Yeah. Meaning? You listen. Is the friendly spoken or not? You cross the Okay. So, guys, you need to mark the requested sentences, like which you think is of request. One sentence you need to mark. Okay. Eins, Könnte ich mal telefonieren, bitte? 2, Könntest du mir bitte helfen? 3, Gib mir bitte kurz dein Buch. 4, Könnten Sie das bitte fertig machen? 5, Kannst du bitte die Musik ausmachen? 6, Könntet ihr bitte zu mir kommen? Guys, clear? Should I play it once again? Sir, noch einmal. 1, Könnte ich mal telefonieren, bitte? 2, Könntest du mir bitte helfen? 3, Gib mir bitte kurz dein Buch. 4, Könnten Sie das bitte fertig machen? 5, Kannst du bitte die Musik ausmachen? 6, Könntet ihr bitte zu mir kommen? Guys, clear? Everyone?
Yeah, sir. Okay, first one. Hoffentlich. Okay. So this is friendly request. Freundlichen Bitte. First one, second one. Yes, please tell. Freundlich. Yes, sir. Yes. Third one. No, sir. Fourth. Yes. Fifth. No. Sixth. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, Harsh, please read. Bay. Zivan Bay. Sir, hören Sie jetzt alle Freund, Freundul, Freund, Bitte. freundlich Freundlich. mit und sprechen Sie nach. Yeah. Meaning. Sir, listen the all request and Sprechen Sie nach. sprechen Sie nach. Means speak after. Speak after. Okay, sir. Okay. So guys, Okay, you sir. will listen this audio once again at home, and you will repeat after all these sentences. Okay, Vanshika, say part. Die Hochflächen von Minten waren sie eine Situation im Unterricht, im Café, beim Essen mit Freunden, formulieren sie sehr höfliche Bitten. Yeah. Meaning. Polite 5 minutes. You choose a situation in class, in cafe, eating with friends. Make every polite request. Okay. So guys, जैसे अभी आपने ऊपर sentences बनाए थे, you need to make in the same way. Okay. As a homework, you will make at least 10 sentences, everyone. Okay. These are two examples. Yes, Vanshika, please read. Contest du mir bitte einen Bleistift geben? Given. Geben. Yeah. Could you please give me a pencil? Yes. Konnten Sie bitte Übung für B machen? Yeah. Could you please do exercise for B? Yes. Okay. So in the same way, you will make sentence and answer also. You will also write the answer. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. And you have an exam of chapter 5 on Monday of this chapter. Is it fine for everyone on Monday, or do you need more time?
Please tell. Fine, sir. Okay. Okay, guys. So we have completed chapter 5. Now let me ask you some vocabulary of chapter 5. Okay, Arshpreet, first you tell. Verkehrsmittel. Transportation. Yes. To protect. Benutzen. Yeah. Benutzen. Rubbish. Der Müll. Okay. Rubbish bin. Mülltonne. Die Yes. Mülltonne. To spend. To spend. Ausgeben. Urgent. Dringend. Yes. To apply. Bewerben. Yes. Theft. Diebstahl. Yes. Relaxation. Don't know, sir. Die Entspannung. To borrow. Leihen. Yes. Okay, correct. Arshpreet, Harsh. Now you tell, please. ID card. Yes, Harsh. ID card. Der Personalausweis. Okay. Valid. Yes, Harsh. Valid. Geldboard. Voltage. Goldish. Yeah. Building. Purse. What is the meaning of purse? Hers. Yes, purse. Hers. Yes. Okay, Wait. documents. Purse is the Geldbörse. Document. Okay. To spend. To spend. Yes. Okay, Nana. You tell. To spend meaning is ausgeben.
Yes, Naina. Fire department. Fire service. What? Sir, please repeat. Fire department. The fireweher. To check. To check meaning. Zu überprüfen. Proven. To take care of. Human. Meaning is human. Department. Abteilung. What? Sir, Abteilung. Police. Polizei. Okay. Yes, Vanshika, you tell. Application. Vanshika. Antrag. Yes. Article. Their Antrag. Their Antrag. Street cleaning. Yes, Sir, Vanshika. don't know. Straßenreinigung. Die Straßenreinigung. Public. Öffentlich. Ja, öffentlich. To empty. To Lieren. Yes. Security. Sch- Sicherheit. Die Yes. Sicherheit. Sicherheit. Die Sicherheit. Sicherheit. Urgent. Dringend. Yeah, Dringend. yeah, drink. Wage. Their loan. Okay, to apply. Bewerben. Okay. So guys, you know your performance. Everyone. Okay, I don't need to tell you. You know your performances. अगर आप फेल होते हो so you know the reason. This is for your benefit. अगर आप सुनाते हो, अगर नहीं सुनाते हो तो भी इसमें आपका ही बेनिफिट है. Everyone. अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे so you don't need to give time again.
Is this clear, everyone? Yeah, sir. Okay. Yes, sir. So we have completed chapter 5. Okay. Please complete the exercise from Yubung's book. If you have any doubts, so you can ask me in the group anytime. Okay. So we will start chapter 6 from Monday. Clear? And we have test of chapter 5 on Monday, everyone. Is there any doubt, anyone? Yeah, sir. Yes, please tell. Nana, do you have any doubt? No, sir. Okay. So guys, das ist alles. Vielen Dank, gute Nacht. Harsh and Nana, please stay here. Others can leave, Danke, please. sir. Yeah, bitte schön. Danke, sir. Gute Nacht. Yeah. Yes, Nana, can you hear me? Yeah, sir. Yes, Nana. So why are you not studying? You are not sending your homework even. आप कह रहे थे कि आपको बुक नहीं मिल रही है. Is this valid reason? Please tell. Are you a kid still? Sorry, sir. ओके मैं आपका होमवर्क चेक कर रहा हूँ कब आपने लास्ट टाइम भेजा था. वेट. ओके आपका 11 तारीख को होमवर्क था लास्ट. And always you make excuses always. Is this right? No, sir. उसके बाद 2 जनवरी को आपका एक पेज का होमवर्क था बस. नैना अगर आप नहीं पढ़ोगे सो आपको अगेन A2 पढ़नी पड़ेगी. इज इट योर लॉस? सभी आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे. राइट? सो प्लीज डू योर होमवर्क, स्टडी. ओके. डू यू हैव एनी डाउट नाउ? No, sir. Okay, you can leave. Sorry, sir. Yes. Okay. Yes, Harsh. Can you hear me? Yeah, sir. Yes, buddy. बताइए आप अब स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो? और सर बीच में एग्जाम्स आ गए थे ना, तो उसमें सर बहुत छूट गया, तो वो सब कवर कर तो रहा. एग्जाम खत्म भी हो गए आपके. या सर. और आप कह रहे थे आज क्लास होगी नहीं तो आपने होमवर्क ही नहीं करा. आपको पता है आपका पिछला होमवर्क कितना रह चुका है अभी तक और आपकी क्या Yes, sir. परफॉर्मेंस है? या पता है सर. ना आपको यस सर. कितने हार्ड वर्क की अभी आपको नीड है. और आप कह रहे हो कि लाइक जैसे बच्चे एक्सक्यूजेस देते हैं कि कल की छुट्टी है तो इसलिए होमवर्क नहीं करा. बट इसमें आपका लॉस है. आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा. आप दोबारा से टाइम देना चाहते हो क्या 2-3 मंथ्स इसे? बताइए. नो सर. नो सर. ओके मैं आपको बस यही तो बता सकता हूँ क्या क्या करना है. करना तो आपको ही पड़ेगा ना. यस सर. तो अब से करोगे होमवर्क? यस सर. ओके. सो Okay. थैंक यू Sorry, सो मच. प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क. हर्ष. Okay. Okay, sir. ओके. गुड नाइट. Good night, sir.